Ой, вы не представляете, но я проснулся в 9 часов утра, заснул в 3 часа ночи, проснулся в 9 часов утра. Получается 6 часов прекрасного сна. А потом я просто сидел и листал Reddit. Либо YouTube, либо еще что-то. Так, почему я себя плохо слышу? О, теперь получше. Только сегодня, извините, но прям не хочу вас расстраивать, но сегодня без Live Kiri Reaction, потому что, во-первых, у меня облик пиздец. Во-вторых, я камеру не настроил. В-третьих, я свет не настроил, поэтому сегодня без вебки, сегодня просто мой голос. Едва живой, еле живой. В общем, все, что я могу вам сказать еще. Осталось жить всего 2 дня мне, а потом я отправляюсь на заслуженный отпуск. Сестра... Эх, если бы у меня еще была бы сестра, чтобы у меня что-то отбирать. В противном случае я бы у нее что-нибудь отобрал бы. Ладно, это уже хуйня не смешная на самом деле. Блин, оно еще даже экран не захватило. Все захватило. Щищ, девственный. Суслик, я так хотел про это пошутить, но ладно. Уже нет смысла. Так. Сейчас подождите, я еще свою собаку запущу. Он то заходит, то выходит. То заходит, то выходит. То же самое можно сказать о члене. Во время нашего путешествия к нам часто заходят гости на экспресс. Награды за путешествие. Хочу. Да-да, эти встречи очень ценные. Дай крутки. Охайо, ничан. Охайо, ксаймас. Чтобы сохранить прекрасные воспоминания, специально для гостей экспресс приготовил книгу отзывов, где они могут написать свои комментарии. Книга на стойке, взгляни на досуге. Опа-на. А член там можно нарисовать? Моя самая первая... Вот знаете, вот когда мне дают ручку, когда дают бумагу. Верификация посетителя, что это? Ага. Ага. Ок. Книга отзывов, книга отзывов. Я туда могу нарисовать что-нибудь? Блин. Я уже думал, тут можно что-то нарисовать. Это просто... Это реально буквально книга отзывов, но я туда ничего добавить не могу. Да ладно, сестра, это как запасной план, если нет подруг. У меня даже запасного плана нету. Все совсем плохо, ребят. Все совсем плохо. Все плохо. Окей, продолжаем пока сюжетку, I guess. Но вообще, типа, за сестрой надо все равно присматривать и т.д. и т.п. Поэтому... I don't know, man. Я до сих пор недоволен громкостью Ханкая. Мы, правда, тебя заждались. Я злой. According to my divination, you've hardly been here long. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. How can things be so difficult? Это значит, что нам пора вступать в бой? Именно мне? Я ломать лица? Да, с удовольствием. Let me guess. What are we up to this time?
Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? We'll try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. So there. Who said you'd be heading to the battlefield? We're not? Таки да или нет? Anyone's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. Ок, иду за тобой. А, ты прям бежишь, ок. Я тебя догоню, я тебя догоню. Я тебя догнал. Stop railing stars now. No, I'm not gonna. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. О, занычка. Research into the arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. Это что за... See that? Это что за вейп-шоп сейчас был там? Вот реально, самый типичный вейп-шоп. Так. Пусть-ка вообще краш-саппорт. Да почему Геншин на низких и на самых высоких не может 60 FPS? Да потому что Unity. И потому что там, не знаю, напихали всякого разного. У меня стар рейл, что на компьютере, что на планшете идеально идет. На компьютере Геншин еще нормально будет идти на средне-высоких. А вот если я такие поставлю на планшет, у меня там будет всякие фризы. Там с 40 фиписов на 20 присядет. Поэтому на средне-низких играю всегда на планшете. Потому что там подлагивает, если я ставлю выше. А там ведь много всякого добра. А Хонка, в принципе, игра новенькая. Вот мне вот интересно, если 2 года пройдет, будет ли она тоже потом набитая контентом до такой степени, что воспроизводить все это в 60 FPS будет возможным. Хотя, учитывая, как контент преподносится, мне так кажется, то складывается впечатление, что все будет нормально, просто до хера места уйдет на всякие сюжетки и прочее. А локации будут короткими, рендерить мало чего нужно будет, и все. Это мое предположение, как все это работает. Я не гейм-девелопер. Поэтому да. Не, серьезно, этот домик выглядит как вейп-шоп какой-то. Я, конечно, особо на улицу не выхожу. Но предположение у меня есть, как выглядит вейп-шоп, и выглядит приблизительно так же. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Кусок говна не оптимизированного. С Unity надо быть нежным. Надо, знаете, чтоб как в Сурсе было. Смотришь, все сразу зарендерилось. Но то, что не смотришь, удаляется нахер. Хотя нет. Так оно еще больше прогружать все будет и больше лагать будет. И как это все оптимизировать, бля? Personally, I don't know. The Cloud Knight's first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the Я 4К текстурки Фури не скачал. Чел хорош. То, что она заслуживает. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. А дым на нас не может повлиять? Indeed.
This demonic vapor is a weapon targeted against the Cloud Knights. The Ambrosial Arbor is taboo for the Luofu, and the Xianzhou Alliance has always been fiercely independent. The disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the General would seek outside help. They won't be prepared against short-life species. Is this what General Jing Yuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality. One step at a time. Это единственный путь. Не хочу действовать согласно их предсказаниям. Ничего не хочу. Это единственный путь. Rather, only this way leads to the known best result. If we can afford to choose, then none would choose to leap off a cliff. Besides, this is not my decision alone. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future. To return to the Цепочка matter у at hand, Фусюань классная. Рэпер. only you can douse the elixir without being harmed. Лил Фусюань. What say you? Лучше бы рэпером стала. А может, рэпист? Ой, тьфу ты, блин. Осуждаю. Seeing as we do kind of have superpowers around here. Mr. Yang, what do you think? I will come at once when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. Вы знаешь, о чем я изначально подумал? Наверное, будет здорово, если я эту цепочку смогу украсть и продать потом на Алиэкспресс. Или Авито. Или где вообще можно это продать? Или eBay. Ладно уж. Huh. I feel like even though long life species get to live forever, they aren't so different from us short life species when it comes to worries and suffering. За 100 рублей. Такое? Такое? Спиздил шутку. Хи-хи-хи. И продал на Алиэкспресс. Или eBay. Или Яндекс.Маркет. Где можно что продать? Ой, кажется, меня много чего интересного ждет впереди. А лаванда, короче, это неужели Spotify премиума тогда не будет? Yoon, why are you still here? You're too close to the crucible. Thank you for the concern, but I'm fine. The General commanded me to stay with you. I dare not go against military orders. Your life is more important. Let's go. Зависит от самого Spotify. God damn it. Мы с челом сами в ахуе. На Алике дилда, оказывается, продается. Ты не знал? А чё такое онахолы? Я просто не шарю за это. О, more Genshin porn. Nice. Лаванда, а зачем тебе... Ладно, в принципе, не буду. А, это портатив... это порно... порнативная логика. Пиздос. Tough luck running into me. Here. Watch this. Порнативная. You won't get away. Nap time. You can't run.
Надо бы мне по-хорошему нормально бы своих... Я до сих пор хочу сказать, что ребятки из моего отряда это, блядь, сотрудники. Я от работы не отошел еще до сих пор. Я ребята своего отряда просто вижу как сотрудников. И от этой мысли мне не по себе. Мне точно нужен отпуск. Благо он скоро будет. Спать буду под 20 часов, если не меньше. Ну или больше. Зависит от настроения. Через 5 лет. Так, тут больше ничего нету. У меня складывается впечатление, что я здесь мог бы что-то сделать. But... Что это я сделал? А, это вейп! Щит! Это вейп. И это же, получается, тоже надо выключить. Извините, не знал. Извините, честно, не знал. Все. Во, все, до меня дошло теперь. Надо вейпером по жопе дать, блин. Все, ребятки, я все понимаю. Заезженная тема. Бля, теперь хочу Smoke with Everyday включить. Идеально. So, you succeeded in dowsing the elixir cauldrons. Вообще-то Снупдог бросил. Киря, look at this. I'll look at it later. Даньшу? А она изменилась. Indeed. The General and I knew that the disciples of Sanctus Medicus must be hiding in the Alchemy Commission. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commissions. We had to wait for you to show yourselves. And now, your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the Ambrosial Arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address these transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? In days of old, the roots of the Ambrosial Arbor enveloped the Xianzhou Lafu like a living creature. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. Divine miracles descended onto all 9 Xianzhou ships. What a glorious time that was. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer,
suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission. Я не могу воспринимать это всерьез, пока играет эта музыка. How pitiful. I do not blame you for your ignorance. We were not born in the era when the Ambrosial Arbor first descended, nor did we witness its miracles. But now, we now have an opportunity. Так где же нормальный Смоуквит Эвридей? Это он? Не, это тоже не то. Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, Что-то я не могу найти вообще его. Celestials? А может вот это? О, это оно. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds are nothing but evil. I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your decision. You have discarded power. A most foolish choice. Master Diviner, allow me to show you what the Celestials were capable of. Perhaps humanity never conceals its desires. Я очень долго думаю. And I'm no exception. Gotta try hard to watch this awesome move. You won't get away. Told you I could fight. Here. That's better. Much obliged. I'm okay. This is our chance. Tough luck running into me. Phew. I have something for you. Much better. I'm okay. Try that again. Gotta try hard to watch this awesome move. This is our chance. Yeah. That's better. Merciful Medicus, hear my call. And I'm no exception. Let's go. Time for an overhaul. Выкрутил эту-то пироженщину. Кого? Какую пироженщину? Как ее зовут? Кого именно? Naughty child. Со свинкой. А, блин, нет. Rules are made to be Круток не broken. хватило. Время закончилось. Я не смог. Thanks a lot. You can't run. Gotta try hard to watch this awesome move. Если бы я ее выбил, она бы точно была бы в отряде, скорее всего. Let's make it Йоу. My turn. Phew. Я вот хз кого крутить хочу. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. That's better. much better. Try that again. Let's go.
В следующем действии что за умение? Поглощение черной дыры праны на всех целях. А что такое? Имеет высокий шанс наложить высасывание праны. А высасывание праны это что? Что такое высасывание праны? Вот сдыс. Я не вижу, что такое высасывание праны. Хотя надо было химико. Надо было химико сделать. Высасывание праны отнимает хп. А. That's what it's called. Окей. Она саппорт. Сильвер Вульф очень полезный саб ДД. Ага. Let's make it quick. Watch this awesome move. You won't get away. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Told you I could fight. That's better. Thanks a lot. Сильвер Вульф может ешкой добавлять уязвимости. Она спорт. Ее в урон лучше не собирать такой себе. Сильвер Вульф не собирать в урон. У меня ее еще даже нет. Чего ж там о чем-то еще говорить? Are made to be broken. My turn. Time for a shot. Just a little something. Think nothing of it. You can't run. Here. Gotta try hard to watch this awesome move. You won't get away. I have something for you. Но это как бы нет в урон, такая же логика. Или какоми в крит. Nap time. Try that again. Tough luck running into me. Кок крит. I have something for you. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Naughty child. Или Райден в электросет. Секунду, а чё, в электросет ее нельзя собирать? Let's go. У меня она спокойно собралась. My turn. Just a little something. Think nothing of it. Much better. Here. Time for a shot. That's better. There we go. You can't run. Try that again. Rules are made to be broken. Gotta try hard to watch this awesome move. Дальше по баннерам будет реран Блейда и Кавки. А там же... А также там будет Жуань Мэй и доктор Рейшо. С доктора Рейшо я проржал как-то. Чисто из-за имени, блин. Чисто из-за имени. Get away. The ambrosial arbor's descent will bring us undying bodies. The one who gave us the Stellaron said that. Pantilia, the disciples of Sanctus Medicus have fulfilled our promise. You, Lord Ravager, must do the same.
Now, quickly. Little pawn. Must you force me to intervene directly? I'm loath to flout my philosophy of destruction. What the fuck? Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. What a shame. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely Still lesson of destruction. Нихуя себе. Benefactors, allow me to reintroduce myself. I am Lord Ravager of Antilia. What the fuck? I have come with a single purpose: to set in motion the self-destruction of the Xianzhou. Окей, у меня вопрос. Как в лесу вошли, если она... Antimatter Legion? But how can that be? Keep calm, all of you. This is a formidable enemy. We have to stay together. Ни хрена не понимаю сейчас на самом деле. Time for an overhaul. You can't run! Try that again. Perhaps use humanity militancy as its desire to control the heavens. Кстати, впервые могу сказать, что это неожиданный поворот головы. That'll take more than medicine. That's better. Much obliged. Let's make it quick. Told you I could fight. Time for a shot. The tryhards, watch this awesome move! Nap This is our chance. Tough luck running into me! Поф резко повернул голову, она стала болеть. Не-не-не-не-не-не. Поф резко повернул голову, и ты решил поспать. You can't run! Let's go. А, там еще 3 челик. Понятно. You won't get away. Told you I could fight. Perhaps use humanity militancy as its desire to control the heavens, and I'm no exception. nap time. Try that again! You can't run! You are fortunate that Zephyr and Selenova never set their gaze upon the Xianzhou. Are made to be broken. They have no qualms about doing destruction by their own hand. But since that stubborn general of yours has forced me to take center stage, I love some tryhards. sure Watch I'll this awesome steal move! Я тебе там скинул доктора. Того самого доктора Рейшо. but I have an appointment to keep. I'm sure Э. my friends here will be happy Потом чекну. to entertain me. Я еще пока не дошел до уровня реакт стримера компетентного. Naughty child. Так, на кого он? Ага, пон, лютый пон. You can't run! Just a scratch. Так, чтобы точно потом челик не умер у меня. Try that again. You can't run! Щит. For a shot. My turn!
А что с моим персонажем теперь? Действие задержано. В следующем ходе получает дополнительный квантовый урон. Это дополнительный урон повышается, когда цель со статусом связывания получает атаку. Этот эффект может складываться до 5 раз. А, и детонатор мне еще прикрепили. Где Бэтмен, когда он так нужен? Да, у меня еще не прокачан след, к сожалению. Мне до него очень далеко. Ну да, возвышение по-хорошему надо бы, да. Кстати, я только сейчас заметил, что... Ну, он охренительно... огромный по хп. О нет, на меня что ли? Мар тоже может дебафы снимать. Я читал в одной из ее способностей. Humanity never can see as its desire to control the heavens, and I'm no exception. I have something for you. Rules are made to be broken. You won't get away. That'll take more than... That's better. Much Tough luck better. running into me. Time for an overhaul. Here. Gotta try hard some. Watch this awesome move. Кабум. Let's go. А, он еще не умер. Ок. Кабум. О, все, он умер. Finally. Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Ting-Yun was a member of the Antimatter Legion all along? Я в это немножечко сомневаюсь, но... Out of her. And her body. Where did it go? Mr. Yang, you're smart. What happened just now? The flame we witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Meaning that Ting-Yun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I don't believe so. Я сейчас. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both is achieved. But there was no indication that Ting-Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting-Yun we knew wasn't her true self, but an image Fantilia devised to serve her own purposes.
Так, Тиньюй. Тиньюй. Она все еще жива, и с ней все ок? You're saying that the real Tingyun is still... I'm sorry, March. I can't say with any certainty where the real Tingyun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough to get an answer. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Tingyun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. Wouldn't it be more in line with her destructive nature to leave Tingyun's remains behind as a display of power? I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us and ensnare us in a malevolent trap. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen, planting a Stellaron in the Luofu, all part of her plan to bring about our self-destruction. Fantilia is aiming for the Ambrosial Arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. We must stop her. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The Ambrosial Arbor can be sealed from that delve. Let's make haste. А зачем это было Fade to Black? Ну Imposter ладно. had the audacity to carry out her nefarious plans right under our noses. How utterly despicable. What worries me more is just how many more antimatter saboteurs are at large. Все, пойдем. Let's fucking go. Я не сильно прям заинтересован расспрашивать каждый диалог. Вот такой вот я. This is... Грот рядом с чешуйчатым ущельем. Huh? You're pretty familiar with this place. А, я прикалывался просто, ладно. The Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? They're probably coming to fix the Stellaron problem. It's been such a long journey, but now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Though, we did take a bit of a detour. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and travel with the current to reap the greatest harvest. Meaning? Meaning, thank you, Miss Sushang. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Bye for now. О, время попереписываться с самим собой. Облачный рыцарь приглашает нас присоединиться. Ого, на твоей родине такие большие горнила эликсиров. Очаг золотого эликсира. А, ошибка отправки сообщения. Ну ок. The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But why did Kafka want us to come here? What happened to them? And what happened to Blade? I've delayed for too long. I need more information. This will strengthen our position.
А, это усиление. Все, пон. I'm sorry. I have to catch up to my friends. Thank you for looking out for me on this journey. Both of you. Я бегать не могу. Почему? Хуху, не хочешь выбить? Или пока в раздумьях? Да не хочу на самом деле. Опа. Чё опа? Чё опа? Сейчас будут приколы. Чё-то мне это не нравится. Но окей. Что меня сейчас будет ждать, я боюсь представить. А я вижу там какие-то... You should take this chance to learn more, young master. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet, cloud hymn magic is just the beginning. Of Vidyadhara Mirajako? Have these shadows of the past yet to disperse? These memories... No. They have nothing to do with me anymore. What? I do not understand. I do not understand anything anymore. I just don't. I do not understand. No, I didn't return. Something terrible is happening in Scale-Gorge Waterscape. You will. Oh, I will? Okay. Your enemies are waiting for you. Да это перерождение, короче. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. Я все равно ни хера не понял, поэтому не страшно. Тем более это с тем персонажем, который мне не прям то чтобы сильно интересен, скажу честно. А он правильно идет вообще за ними? He's here. Right on time. That Mami? Kafka. It's welling up within me. That feeling. It's... Well, don't resist. Let the Mara strike you. You're here. It's time to pay the price! It's time! You think changing form will help you escape? Escape. I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I've nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death.
А чё он подхёртнутый такой? Not on my watch. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Блейд такой, я будто зомбища. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Stop! Да почему всем в Star Rally так нравится насаживаете на персонажей мечи? What the fuck? Is none other than the traitor of the Cienjo. A criminal forever banished. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Cienjo? In that case, I'll bring both of you to justice. А это что сейчас будет? I've heard of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Cienjo. Come get me. I have no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your А почему Блейд с нами? Out of the way! Do not be afraid. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. Я не ценю ублюдок, заскамил меня на зеле. А я не ценю челик из стандартного баннера, получается? Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Нихера себе. Откуда у тебя тайхин, Блейд? Ты как их вывел? Задонатил. What's wrong? Afraid to hurt the boy. I wonder if the others are okay. Gotta make this quick. You two just won't give up. One choice. So familiar. Did she teach you? Then you deserve no... Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone. But there's no... This isn't over. Надо 3 заряда делать на ДНХ, вот видишь? А, все, понял. Listen to me. Stop. Окей, мами. Окей, мами. Сори, мами. Сори. Well, Blady, are you satisfied? Сори, мами. What did you do?
I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lawfu's hotshot general. Здравствуйте, hotshot. General! Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned me. My task is complete. That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. General, Now is not the time. Янчик просто punching bag. It has been a long time, old friend. В одну цель только бьет, и он хочет, чтобы его не били. Это странно. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? Lunarescent Depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal. I can't have this. Sorry, I can't have this in my chat. You know the Vidyadhara are hatching rebirths. Otherwise Twitch will buttfuck me and buttfuck you. I don't want to have that. The person that once stood here alongside you is no more. I understand it. I'm sorry. Oh, it's okay. Everyone makes mistakes. Has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me, General. Raising old nets only darkens the water. An exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you, You did. But to what effect? Дашь стрельнуть пачку? Words alone were enough to change the heart. This world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Don Feng, you must do something for me. Before I can let Don Feng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Lawfu. Топас Пела Аста Март. Блин, так-то неплохой вайфу отряд. Это пачка под топас. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. It is as I said. Here we stand so different from one another. Don Feng is no more. Now, there is only Don Hung. But I am the general of the Lawfu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must.
let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. I have been keeping careful watch against the abominations of abundance, the Stellaron hunters, and the disciples of Sanctus Medicus. But I never anticipated the Antimatter Legion. The hunt is far from over, yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. Чё, мне тут то же самое скажут? Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. The armies of the Seven Ravagers all have their own means of destruction. They are not to be taken lightly. Lord Ravager Fantilia favors internal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Now that her plot has been laid bare, she has no choice but to retreat. Легион это из Варкрафта типа? Ну типа. А вообще мне изначально показалось, что это римляне типа. Римский легион. Но не, это что-то другое. Ага. О. Look, your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. Прокачай Денхен это. 50 уровень лишь. Но возвышение нужно. Так, усиление. А, уже усилено. Ок. Ок. This is our chance. Told you I could fight. Just a stretch. You can't run. Rules are made to be broken. Heaven surge. Rise. Follow my charge. My turn. Cheat. Try that again. Heaven surge. Break. This is our chance. Heaven surge. Rise. Let's go. There's no time to lose. Rules are made to be broken. Xingyuan, where have you been? Forgive my late arrival, lady. Лениво просто, We are лаванда. indebted to you and your forces. The seat of divine foresight will Она его бонус атаку усиливает. Ну извините, не знал. Я не читал об этом персонаже. The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see.
Ну что мне сказать? Да, я не заинтересован персами. Да, и чё? Да, я не заинтересован. Да, мне пох. Don Hung? You are Don Hung, right? What's with the horns? It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guess. When you first appeared on the Lafu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. Песню вспомнил. I'm just sucker for The pain. Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I was overly anxious. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Lafu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. Ебучий Геншин, хули там столько головоломок? Меня уже заебали эти головоломки. Сука, контент можно делать не только из ебучих загадок. Да, можно. Можно из стекла еще так же. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Law Fu, it would be foolish of me not to ask Don Hung and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Ну, мне кажется, все скажут, да, мы готовы помочь. Don Hung? Юй. Thank you, Don Hung. Я не понимаю, почему есть выбор не протянуть. Я не могу не протянуть руку, Март. Не могу. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Luofu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. Если ты прошел одно задание в Геншине, ты прошел все задания в Геншине. Исключение есть только в сюжете, и то не всегда. High Elder? Ну, блин, логика Геншина. Я не знаю, что тут сказать. Я до сих пор от квестов не отошел. С Фуриной. Сколько уже прошло? 2 недели, а я до сих пор не отошел, пиздец. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Luofu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue.
looks so much like Don Hong. I wonder if... The statue... Is that... Don Hong's brother? Если бы. I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Luofu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. You scared the heck out of me! For a second I thought you'd annoyed the general. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the express? Я переживал за вашу безопасность. Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Don Hong. Прошедшие годы не пощадили статую Верховного Старейшины. На ее постаменте выгравирована мелкая надпись. Когда возрождается дерево и приближается враг, мы взываем к могущественным водам Древнего моря. I'm sorry. Надо было отойти. Я коплю гемы и сливаю их в баннер в надежде, что выпадет Фурина, но мне падает ебучая дубина переговоров. Хорошо, Михаил, я с вами переговорю. Дубиной. Так-то дубина переговоров это OP оружие, если отдать на Эль. Ну так я искренне надеюсь, ты Фурину выбьешь. Потому что даже я хочу сейчас ей консту еще успеть выбить. Так. В этих словах заключена огромная сила. Эх, блин, я ж не до конца я прочитал. Когда возрождается дерево и приближается враг, мы взываем к могущественным водам Древнего моря, чтобы затопить небесные обители и искоренить ростки зла. Сие начертано на этом камне для памяти потомков. Под вечно неспокойными волнами вьются древние корни, давно упокоенные. Они просыпаются подобно зверю после долгой спячки. Запреты, созданные предыдущими верховными старейшинами, и узы, укоротившие зверя, вся эта хрупкая сеть вскоре порвется и исчезнет, и ее падение на Батум услышат все и каждый. Из мрака всплывают воспоминания о прошлом. Они больше вас не отпустят.
Экономия, это ты? Мне Фурина выпала. Сигны. Congratulations. Я не рад ей. Почему ты ей не рад? The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these. Не понял, а где в Геншине такие анимации? Они охуели? I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age past. Сейчас добавлю такие анимации завтра. Хорошо, спасибо, мистер Михуё. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Вот когда слышу Леди Фу, сразу хочется сказать Леди Фурина! Леди Фурина! Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. General. Согласен, Геншин хуйня, потому что я все время 50-50 проигрываю. Уёбки, блять, я деньги зачем даю им? А ну да, чтобы я успел выбить персонажа, которого хочу, точно. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Yes, General. Fusion is not real, why? Because it's a fictional character. And this is it. This is all. This is all that we have. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. Блять, в Ханке даже у четверок хорошая анимация. Даже у Март охуительные анимации. Даже у Март. Ее даже крутить не надо, она у тебя и так уже есть. If I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Если не выбью то, что хочу в Геншин, то в следующий раз зайду только через 3 месяца, потому что уже в 5-й раз брошу эту хуйню. Тут двоякая ситуация. Sanctus Medicus. Как я считаю, и как я все это вижу. И ему, но если ты заебался от Геншина, лучше взять перерыв. Но если ты хочешь, чтобы у тебя был выше шанс того, что у тебя будет тот персонаж, которого ты хочешь, тогда придется фигачить, делать дейлики, ивенты, сюжетки и прочие пипетки. Да это просто шиза в голове, игнорируйте их. Go Overwatch. Либо нахуй уже не зайду и буду играть нормальные игры. This must be the first High Elder that accepted the mission to quell the Ambrosial Arbor. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Надо бы потом как-нибудь постримить Overwatch. The path to the Great Roots. Надо потом меня выебут диката. Depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the 3 talons. What the heck does that mean? Ну, скины за 40 баксов. Мне это не нравится тоже. Just follow me. Oh, what a huge palace. Completely abandoned. That must have been difficult for them.
Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. Монетизация говна. Даже в Геншине... Я все-таки, извините, но я скажу это. Даже в Геншине Battle Pass лучше будет. This is one of the places mentioned in the riddle. One of the 3 talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Those seals you mentioned, do you mean these weird-looking stone lanterns? That's right. From what I recall, we have to touch these stone lanterns in a particular sequence to unlock the seals in this area. In that case then, I'll leave it to you. It worked. General, did you hear about Miss Ting-Yun? I received word from Lady Fu. The depth of Fentilia's infiltration, along with her meticulous planning, makes her extremely difficult to guard against. The Cloud Knights will carry out an investigation. But for now, our most pressing matter is to put a stop to Fentilia's scheme. Чё за шаги? What the fuck? Странные какие-то шаги здесь. Я себя так ощущаю, что хочется на кровати лежать и в комп так играть. Щищ. Шаги. Шаги. Not too shaggy. You won't get away. Shaggy. That'll take more than medicine. Let's go. Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. You couldn't have done it without me. Yeah, I couldn't have done it without you. Ну ладно. Так и быть. Зафигачим их. Rules are made to be broken. Хотя, наверное, зря так сделал. Бароукей. That's better. Much better. Let's make it quick. Try hard. Watch this awesome move. Rules are made to be broken, so I'm retarded drug addict. Sounds great. I have something for you. Сейчас тупо спамик. Спамим, спамим, спамим. Perhaps you... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Nap time. Ну, блин, плохо, что топаз не выбил. Ну да, соглы. Но это все Ханкай виноват. Я сколько было круток, я столько ему и отдал. У меня сейчас 1000 просто на счету. И все. Пиздос. Ну да ладно, не конец мира. С химика из бесплатной асты она крутая. Watch this awesome move. You won't get away. Barely felt it.
little something. Think nothing of it. Охо, сейчас вот крутой сустейн персонаж. Самое интересное, что сейчас дети жалуются на пошаговую боевку Star Rail, а я в их годы столько игр с пошаговой боевкой прошел. Это были лучшие игры, в которые я играл в то время. Да ты знаешь, в чё я вообще играл? Я играл в Герои Меча и Магии 3. Еще я также залез в редактор и сделал зачем-то карту из пениса. Но об этом я не буду говорить. Но я хотел сказать то, что... Какая же была обалденная игра. Герои Меча и Магии 3. Щит. Abomination. Stay alert. Напомните, что будет? Когда какой-либо персонаж становится новым объектом наблюдения, пока не закончится. Ага. Ни хрена не понимаю, конечно, но окей. Тут химика должна хардкерить, однако. Так, сначала уж подсосочку убьем. Щит, они размножаются. Мне лучше не надо. Моя жизнь дороже будет. Жизнь химика дороже будет. А, блин, уже не могу отменить. Ну ладно. Ага, вот как это работает. Naughty child. Try that again. Rules are made to be broken. You won't get away. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. That'll take more than medicine. Nap time. Let's make it. Yeah. Еба. I have something for you. Time for a shot. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Go away. Let's go. Сделаем-ка так.
frequency as its desire to control the heavens, and I'm no exception. Now, let's make it quick. Yeah. My turn. You can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. You won't get away. Told you I could bite. Here. Not nap time. Пока так сделаем. О нет, он на морд прыгает. Извращуга. Perhaps humanity never can see as its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for a shot. Rules are made to be broken. You've got a lot of nerve. Try that again. Here. Time for an overhaul. Gotta try hard. Watch this awesome move. Let's go. Yeah. Naughty child. Nap time. Tough luck running into me. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Let's make it quick. Надо было вообще ешку юзать. Ну ладно. Time for a shot. You won't get away. This is our chance. Я дофигачу его. Nap time. Все, наконец-то. Мне точно надо прокачивать персонажей. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection. Следуйте за огнями, как начертано на камне. Как там начертано? А где огонь? Ага. Ну, получается вот это. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? Yes, I did notice. I wonder if it has any connection to the seal. I'm wondering as well, what the fuck does this even mean? Did you notice the flagstone the creature was stepping on? Yes, I did. I wonder if it has any... Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal. А, я что, неправильно что ли делаю? Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any... Сложная загадка. Бля, сложно. Требует дополнительную хромосому. Так, подъебывать меня за это не надо. Стоямба. Меня наебали. Меня наебали. Она должна быть самая последняя. Значит, противоположная вот это самое... Вот это должна быть тогда. Значит, смотри, 1, 2, 3, 4. А, все. Я просто пытался вот это сравнить с мини-картой, которая у меня вот здесь. А потом я понял, что ее буквально на пенисах повертели как будто.
Что ж, отсюда пришли сюда. Теперь идем сюда. Кирилл, у меня хромосом больше. А нет. Нам сюда. А потом сюда. А потом вот сюда. Шо ж, дополнительная хромосома получена. Астаямба, может мне... Как правильно туда пройти? А, ну ладно, хз. Я вот хз. Так, я очень сильно хочу успеть пройти сюжетку, поэтому мы проигнорируем вот этого челика. Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит! Оу, щит, мэн! Оу, щит! Не поймаешь. Пошел нахер. Я что, не туда прибежал, что ли? А, не, вон там проход есть. Я уже подумал, что я куда-то не туда побежал. А вдруг я как раз-таки туда. И не туда побежал, куда надо. Пожалуйста, скажите, что это правильный путь. Да, вроде бы. Ух, сук. Окей. Вопрос и загадка века. Как ее решать? Может, на вот эти камешки посмотреть. Какой-то карапуз еще тут. Ну, извините, я ни хера не понимаю, что у нас здесь. Ну, давай загадку. Our people sing the hymn of clouds and dance to water's cherished sounds. And high above the dragon flies, to each is destined different skies. This mural portrays the Vidyadhara young. They acquire knowledge and depart for different places on the Shenzhou, thereby dedicating themselves to serving the Alliance. This mural is pretty interesting. It looks like time hasn't had any effect on it. This mural must be related to the others here. It tells the story of the Vidyadhara self-reincarnation, from hatching rebirth in the ancient sea, to the return to that same sea as the cycle begins again. Hey, do you think this could be related to the seals? Perhaps. Perhaps? Fair enough. It's tough racking your brains all the time. I'm struggling to keep track. Our reincarnation's greatest cost, the wisdom of a past life lost, yet through the teachings of our kind, unto the young again consigned. The mural depicts the Vidyadhara being guided by their elder, wiser kin after their rebirth. А, до меня начинает доходить. And as the day is almost gone, return alone to water's song. Beneath the waves in silver shell, await new life that time will tell. The worldly limit of the Vidyadhara is reached after 7 centuries. They return to the ancient sea and form a shell, awaiting the next hatching rebirth. Beneath the lunar
glow adore, Vidyadhara eggs begin to form, and from the ancient sea rebirth, to walk again on solid earth. This mural describes the Vidyadhara hatching rebirth in the lunarescent depths, the beginning of self-reincarnation. Я не уверен, в каком прям правильном порядке, но посмотрим. Короче, я хочу брутфорсить сейчас это. Тогда с конца до начала? Сюда ли потом? Потом сюда. А потом сюда. Все-таки в реверснутом виде они хотели, чтобы я сделал. Окей. Я картинку себе по-другому представил. The reverence to the three talons is complete. Now we must head for the roots of the arbor. The roots of the arbor are still growing. Я не хочу, конечно, всех сейчас расстраивать, но один моментик такой сейчас. Мне нужно уже потихоньку собираться. 926. Ой, тогда можно еще на денек пока оставить копиться. Так, на этом моменте... Март, что у тебя с Бубой? Это тень так? Это тень так. Работает. Ладно. Щищ. Окей. Это не страшно, Март. Все хорошо. Ладно, блин, но мне уже пора потихоньку собираться на работу, одеваться, кушать, принять ванную. Да, вы не поверите, но игроки в Геншин и в Ханкай тоже идут и моются время от времени. Я тоже в шоке, я знаю, это сложно в это поверить, но все-таки да. Я принимаю ванну. Это пиздец. Прикиньте, я играю в Геншин и в Ханкай, и при этом я еще моюсь каждый день. Я в шоке просто. Все, ладно, всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Завтра узнаем, что будет там дальше. Всех обнимаю, всех целую. А я уже убегаю, потому что мне действительно надо уже потихоньку убегать. Все. Всем пока, всем спасибо, всех люблю, всех обнимаю. Все, goodbye.